This is the easiest way and cheaper cost to reach in Sharjah on no traffic. Look, we can see the another ferry is passing. Now we are in Arab Sea and other side is Iran border. Hello guys, this is Welcome from I Love Travel. Welcome to another brand new video. And right now I am in Ghubaiba metro station. You can see behind of me, and next to that is Shindaga city center. This also behind of me. So today's video is about the how I'll go to the Sharjah without any traffic from Dubai. So let's go. Guys, look, this is the Dubai Creek Canal and it's connected with the Sharjah and with the Arab Sea. So I'll go with this one to Sharjah. Right now this place is called Ghubaiba Marine Station. So I'll go with this ferry to Sharjah. This is the easiest way and cheaper cost to reach in Sharjah on no traffic. So let's go close to there. This is the gate to reach there until the boat. So it will be open by 3 o'clock. So I am little bit of early because of I need to check and get the ticket. So let's buy a ticket. This is the ticket counter. Here is exactly opposite of the main gate of the marine station. Guys, I bought the ticket. Is 25 dirham for the gold class, and there is a regular class also is 15 dirham. So one more thing, if you have like NOL card, which one is product by RTA, produced by RTA. So this one, if you have like any silver color card like by RTA, so it will be 15 dirham charges, but not for the gold class. So gold class you have to get the gold card, so then you can enter. Otherwise you have to buy ticket. If you have the NOL card of RTA, so you can pay on the ferries, bus and the taxi. Taxi also you can pay. If you don't have a cash or credit or debit card, you can pay by NOL card. But make sure there is a balance. There is a credit in the NOL card. So you can pay in the metro also. We can see on the screen what time is the next ferry. And this marine station is walking distance 2 minutes from the Ghubaiba metro station. Now they are allowing to go inside, and one of the RTA guys is scanning my ticket. My next station will be Sharjah Aquarium Marine Station. This is only one-way ticket. If you want to come back, you have to buy a ticket from other side. Guys, look, this is the ferry. I'm going with this ferry. It's approximately 50 meter long. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ফেরির ভিতরে যাওয়ার জন্য অলমোস্ট কাছাকাছি এসে গেছি। এটা হচ্ছে ফেরিতে ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটার পেছনের অংশটা। এটার ভিতরে ঢোকার পরে যে পেছনের অংশটা, এখান থেকে দেখেন যে নদীটা, এটাকে একটা খাল বলে আর কি, ক্যানেল মানে হচ্ছে তো খাল। তো তারপরে এখন দেখেন যে ভিতরের সিটগুলো কেমন। এগুলো হচ্ছে আপনার যে রেগুলার সিটগুলা। আর এখানে একটা স্ন্যাক্সের শপ আছে, আপনি এখানে চকলেট, তারপরে চিপস, জুস, মিল্কশেক এসব টাইপের পাবেন। এগুলো হচ্ছে আপনার সব রেগুলার সিট, যেটা 15 দিরহাম পে করলেই পাওয়া যায়। আর এই যে ভিতরের এই ইয়াটা হচ্ছে লুক লাইক দেখেন বিজনেস ক্লাসের মতো। ওয়াও, ইটস লুক লাইক আই এম ইন এ বিজনেস ক্লাস ইন দ্য প্লেন। সো এটা হচ্ছে আপনার 25 দিরহামের গোল্ড ক্লাস। এই সিটগুলো আপনারা এখন দেখেন। এখানে একটা বড় স্ক্রিন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটার মধ্যে একটু পরপর ইনস্ট্রাকশন দেয় যে কিভাবে ফেরিতে ট্রাভেল করতে হয়। ওকে, টু শো ইউ দিস ইজ দ্য নল কার্ড মেশিন। ইফ ইউ হ্যাভ নল কার্ড ইউ ক্যান পে হিয়ার। হিরে প্রচন্ড গরম, দেখে এখান থেকে কি খাওয়া যায়। হ্যালো, do you have that watermelon juice? Mango, how much? 10 dirham. Okay, so can I have one mango? 10 dirham. How much you charging for chocolates, the bounty? Okay. And soft drink? Soft drink how much? This 7 of 5 dirham. Okay. Twix also 5? Yeah, because the bounty is the bigger one, right? That's why. This is a double. No, it's just. Actually, this one was required because of outside is too hot, is 40 degree up the temperature. Our ferry is started. We already leave from the Ghubaiba station. It will take 35 minutes to reach the Sharjah Aquarium station. And this is the good way to reach without any traffic to Sharjah from Dubai. Guys, look, one more ferry is coming, we can see.
is from outside is look awesome, and this is also going to the Ghubaiba Marine Station, but it's exactly coming from where we don't know. Maybe Sharjah, maybe from Blue Water Island, maybe from Marina. সামনের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান্ডারফুল একটা ব্রিজ, এই ক্যানেলের উপর দিয়ে, খালটার উপর দিয়ে একটা সুন্দর একটা ব্রিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। Guys, look, that's the Arab Sea. Actually we cannot see clearly because we are not close, but the right and left side, that too is a man-made island. So আমরা এখনো শারজার পথে এই যে খালের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ক্যানেলের উপর দিয়ে, আর এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ম্যানমেড আইল্যান্ড। এইটাও, তারপর ওই যে ওই পাশের এইটা, এই দুটোই ম্যানমেড আইল্যান্ড। দুবাইতে যে কত আইল্যান্ড, মানে পুরো ইউতে কত আইল্যান্ড যে আছে এগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি জানা নাই। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা পার্কিং, ইয়ট অথবা বোট পার্কিং। এটা পার্সোনালি কারোর প্রপার্টি। সো এটাও আইল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত। তো এই যে আপনারা আরেকটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মেইন ল্যান্ড থেকে এই আইল্যান্ড পর্যন্ত এটা কানেক্টেড। এই ব্রিজের মাধ্যমে এখানে যাতায়াত করতে হয়। ব্রিজের নিচের অংশটা একটু খেয়াল করেন, এই যে পিলারের যে শেষ সীমানাটা, পানির উপরে যে ইয়াটা আছে, এটার মধ্যে যদি কেউ ইচ্ছা করে এখানে বাসমান কোনো রেস্টুরেন্টও খুলতে পারবে। আনবিলিভেবল। ফেরির ভিতর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে দুবাই শহরের যে উঁচু ইমারতগুলো, আর এত ক্লিয়ারও দেখা যাচ্ছে না। একটা হচ্ছে টেম্পারেচার হাই, তারপরে একটু স্যান্ডস্টর্মও আছে। Guys, right now we are in Arab Sea. We can see one more man-made island is there. It's newly builded. আমরা এখন আরব সির মধ্যে আছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ঢেউ এবং কি সমুদ্রের যে গর্জন, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ফিল করতে পারতেছি না, কারণ আমরা আছি গ্লাস কেবিনের ভিতরে। এটা পুরোটা RTA যে ফেরি, এটা গ্লাস কেবিন, তো গ্লাসে মোড়ানো। Almost we are close to the Dubai to Sharjah border. This is the last area. It's called Mamzar Beach, Mamzar area, and we can see one more island also. It's close to the exactly the beach. So this is the border of the Dubai. So it's in few minutes we cross the border and then we'll touch with the Sharjah border. Mamzar area ta ordekta hocche Dubai ar ordekta hocche Sharjah. Bye bye Arab Sea. We are almost close to the Sharjah Aquarium Marine Station. This area is called Sharjah Mamzar. Is exactly after the Dubai Mamzar, and this is the Sharjah Mamzar. And there is some of the parks and they build, but next time we will go also there to show you. We can see few of the imarat, wonderful imarat in Sharjah, and one of the building is under construction. Is a wonderful building you can see, and our ferry station also close to there. আমরা একেবারে স্টেশনের নিকটে পৌঁছে গেছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আর এখন শুধু ফেরিটা পার করবে, তারপরে আমরা ফেরি থেকে নেমে যাব। We are very close. Captain is going to park the ferry and then after that we will get down. এই ফেরি স্টেশনে শুধুমাত্র আমাদের এই ফেরিটাই পার্ক হচ্ছে, অন্য কোনো ফেরি পার্কিং করতেও দেখি নাই বা এখানে অবস্থান করতেও দেখি নাই, আসা যাওয়ার মধ্যেও দেখি নাই। তো আমার মনে হচ্ছে এই ফেরি স্টেশনটা শুধু যারা দুবাই থেকে আসবে বা শারজা থেকে দুবাইতে যাবে ওই ফেরিগুলো এখানে পার্ক হয়। মাত্র ফেরি থেকে নামলাম। এই 35 মিনিটের ট্যুরটা আমার কাছে অসম লেগেছে, দুবাই থেকে শারজা উইদাউট এনি ট্রাফিক। আপনারা চাইলে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে নিয়ে আপনারা ট্রাই করতে পারেন। টিকিটের খরচও তেমন একটা বেশি না, 15 থেকে 25 দিরহামের মধ্যে আপনাদের প্রতিজনের হয়ে যাবে, আর বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসলে আপনারা অনেক মজা করতে পারবেন। So guys, this was the video about the Dubai to Sharjah ferry tour. So how was the video? Let me know with your wonderful comments, and don't forget to subscribe and don't forget to like. See you with another video with another places. Until that time, stay safe. ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।